ముచ్చటగా మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను వర్మ గారు అండ్ ఆరాధ్య, బట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఎంజాయ్స్ అ బిట్ ఆఫ్ స్టాకింగ్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? అంటే మిమ్మల్ని స్వరూప ఏదో ఒకటి వచ్చి ఎవరన్నా కొంచెం ఎక్కువ కామెంట్స్ పెట్టి చేస్తే తిట్టుకుంటున్నా కూడా ఎక్కడో సీక్రెట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సో హౌ డూ యూ డ్రా దట్ లైన్? మీకు మీరు ఇది డేంజరస్, ఇది కొంచెం అన్హెల్దీగా అవుతుందని హౌ డూ యూ నో? ఇన్ఫాక్ట్ ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ఆరాధ్య. యూ టెల్ మీ ఆరాధ్య, హౌ డూ యూ నో ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ చేసింగ్ యూ ఆర్ స్టాకింగ్ యూ దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద లైన్? హౌ డూ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్స్ టెల్ యూ యాక్చువల్లీ? Of course, we love attention, na? We love to be admired. So, like you said, when they cross that line from admiration to obsession, that is about concern, na? If we say no, that means no. That's it. No is no. That is the answer, yeah. So, would you ever take no for an answer, RGV garu? He is a good stalker. Yeah, but no, my point is here. That is where, in fact, I was just telling Kavitaru when I don't think you were there. See, ఇప్పుడు ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు వేర్లే. అవునంటే కాదనిలే, కాదంటే సో విచ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వెన్ యూ స్టార్ట్, ఈవెన్ దో షీ సెడ్ నో, I would like to believe it's not a no. Yeah, she's just said that, but I think she's hesitating, and she's actually not realizing. And I start increasing my degree of coming into it, in the hope want to change her mind from no to yes. Or second, మూవీస్ లో చూపించారు కదా, కొన్ని రోజులైనాక పడుతుంది, ఇప్పుడు పడకపోతే 6 నెలలకు. correct. So there could be extraneous factors like maybe someone else is not allowing her to come, like the parents or X or Y, whoever it is, you know. So I think there are too many factors which govern why he's not taking a no for a no. Okay. Yeah. And then at a point of time, he will start hating her because she either not listening or whatever, and she is the cause of the distress, and then he will get into this so-called revenge mode. Yeah. అది సో ఏం చేస్తే అసలు నో ఇస్ అ నో అంటే అన్నయ్య అనిపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఇస్ అ నో అనిపిస్తుంది అని చేస్తారు. ఐ మీన్ ఐ నో మెనీ విమెన్ వుడ్ డూ దట్. దే ట్రై రాఖీ. యా, మోస్ట్ కామన్ ట్రిక్ అది. మీరు రాఖీ రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళ? ఫస్ట్ చెప్పండి. అసలు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా రాఖీ కట్టించుకున్నారా మీ ఓన్ సిస్టర్స్ తో కాకుండా? నో నెవర్. నెవర్. ఈసారి రక్షాబంధన్ రోజు అందరూ ఇప్పుడు మీ ఇంటి మీ డెన్కి వస్తే ఏం చేస్తారు? ఆయన నేను గోడ దూకి పారిపోతా. సో ఆర్జీవి గారు, ఇంతకుముందు మనం అమృత ప్రణయ్ దాన్ని చూస్తే ఒక 1 ఎక్స్టెంట్ అది కనిపించేదంతా కూడా గతంలో పరువు హత్య అన్నారు, హానర్ కిల్లింగ్ అన్నారు, అది కులోన్మాద హత్య అనేది వచ్చింది. అందులో అక్కడ కూడా విక్టిమ్ అనేది అమ్మాయి. ఇప్పుడు మీ శారీ మూవీలో కూడా విక్టిమ్ అమ్మాయి కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ మారుతుంది. మేబీ రజిత గారు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తోంది ఉమెన్స్ కమిషన్ ఉన్నట్టుగా మెన్స్ కమిషన్ కూడా ఉండాలి అని, వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేక హక్కుల కోసం వారి కోసం పోరాడాలి అని. సో ఎంతసేపు ఉమెన్ని మాత్రమే ఒక విక్టిమ్ కాడు, లేకుంటే ఉమెనే బలైపోతుంది అమాయకంగా, ఇలా కాకుండా మెన్ మీద కూడా ఫోకస్ అనేది. I mean, see, definitely there are cases for sure, but I think they're far lesser in number compared to. Eventually, the law will look at it like a to protect the downtrodden. You know, in that case, women will be considered as a weaker sex, so they'll make the laws much more stronger there. Any which way, it's చాలా difficult to prove most of those crimes. You know, so they have to. Yes sir, you're right. I think times are changing. హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్, లాస్ట్ మనం వీడియో చేసాం కదా, ఆయన ఒక ఐటీ అతను 20 పేజీలు రాశాడు, డౌరీ రాశారు కదా. కావాల్సిందే సార్. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ, ముంబైలో కూడా జరిగాయి. అలాంటి భార్య బాధితులకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? The word bharya baitru, I feel when two people don't get along well, they should just separate. And they should just break and sever the point. That is the. I know, but that is what the whole point is. సో డిపెండెన్స్ కేసు అయినప్పుడు మెన్కి సెషన్స్ రావాలి, 498/Aని కన్సిడర్ చేయాలంటే మెన్కి కూడా ఇలాంటి సెక్షన్స్ రావాలి అని చాలా మంది కొట్లాడారు. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, రేషియో ఈజ్ వెరీ లెస్. ఒక్కటి జరగంగానే 2-3 జరగంగానే ఇంత పెద్ద రభస చేశారు. కొన్ని వందలు, వేలు, లక్షల్లో బయటకు వచ్చినవి కొన్ని, బయటకి రానివి అమ్మాయిలు. యాజ్ యూ సెడ్, వీకర్ సెక్స్ అనుకోనివ్వండి, సొసైటీ నార్మ్స్ అనుకోనివ్వండి, అలా చనిపోయిన వాళ్ళు, చంపిన వాళ్ళు బోలెడున్నారు. సో ఉన్న సెషన్స్ ఏదైతే లేడీస్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ తక్కువ.
వాళ్ళ మీద వెళ్ళి. కానీ అదే మెన్కి ఒకటి జరగంగానే అందరూ కొత్త లా రావాలి అని బయలుదేరారు. ఈ బరువైన క్షణంలో నేను జోక్ I వేస్తాను మీ think I అందరి completely agree with her. Yeah. యా ఈ బరువైన క్షణంలో ఒక జోక్ వేస్తాను మీరు అందరూ అనుమతిస్తే. సారీ సీక్వెల్ 20 ఏళ్ల తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయి లుంగి. RGV గారేనా? Sapna can only think of this. RGV, obviously, he can only do this. To answer one question, what is asked now, see whether how I would, I mean, if a woman is really kind of harassing a man, you know, or like what instance you told about Vizag, you know. But నేను పర్సనల్గా సార్ there is no such thing as an ideal solution. దేనికి ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు if it push comes to shove, you know, because I love women so much, so I don't mind being killed by women. ఓహో So but still I won't harm. Yeah. No one can think in this genre. Side if it is her or me, no matter who is wrong, I don't mind being killed. Yeah. సో RGV గారిలో ఒక మీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారా? ఒక దారుణమైన ప్రేమికుడు. దాన్ని కూడా చూద్దామని అనుకుంటున్నారా? మీ అందరూ నాకే చూస్తే మనం ఏదో నేనేదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నాట్ ఎట్ ఆల్. సో RGV గారిలో ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది వచ్చింది. చాలా పెద్ద ఒక లెటర్ లాంటిది ఒక పోస్ట్ చేశారు. ది సారీకి ముందా సారీ తర్వాత సత్య చూసిన తర్వాత సారీ ఫిల్మ్ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్. మార్చ్ లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది మొన్న వచ్చింది సత్య చూసిన తర్వాత. సో వెన్ క్యాన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ఓల్డ్ RGV గారిని మారిన RGV ని? this year only. Oh, that's ఆల్రెడీ మారిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. బుద్ధిమంతులా కనిపిస్తారు వర్మ గారు. సారీ మూవీ షుడ్ బి ఇనిషియేటివ్. అది చూపించాలి కూడా కదా. our part. కాదు, వాట్ డు యు ఆల్ ఫీల్ అబౌట్ వుమన్ ఇన్ అ సారీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ, మాట్లాడేసుకున్నారు. అంటే ఒక సారీ కంఫర్ట్ అంటే బస్ స్టాప్ లో సార్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే సీత కష్టాలు సీత అన్నట్టు బస్సుల్లో ఇలా పట్టుకుంటే కూడా సారీ కట్టుకుని, ఆల్దో సారీ ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ అమేజింగ్ అటైర్, ఇక్కడంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని ఒక ఎవరో వచ్చి ఏదో ఒకటి టీజింగ్ చేస్తాడని భయం ఉంటుంది. డోంట్ యూ థింక్ ఆరాధ్య? ఇమాజిన్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ an RTC bus holding the thing, Exposing from in the a sari, side, it's absolutely uncomfortable. What do you think, Swarupa? Obviously. What do you think, Aradhya? And even like Ninna, one girl was talking like when in blouse, like we get straps outside. Why like women only local kanko, like this all thing, why it is a part of one piece only, like why it has to be like too much attention to that, too much attention. See, in 70s in US there's a massive movement happened called burn the bra. True. So that was like a massive movement at that time. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్నర్స్ క్యాంపెయిన్ కూడా నడుస్తోంది కదా. అవును, మొత్తం ఇన్నర్ వేసుకొని వెళ్ళడమే. yeah, Pinkathon, Milind Soman marathons. I do marathons. They run on like Mumbai and all that. Even they did in Hyderabad also. Milind Soman. Recently? Every year Feblo they'll do. I did 140 kilometers with Milind Soman Spirit of Pinkathon breast cancer awareness program. My run. So Aradhya, what kind of sarees do you like to wear? Chiffon sarees, because it's more comfortable na, it's so soft. Falling. Yeah. సో RGV గారు మీరు సారీ గురించి ఏం రీసెర్చ్ చేశారు యాక్చువల్ గా? No. Just like that పెట్టేశారు. Normally I hate sarees for the reason not really for the saree, because sarees are usually associated with housewives. నాకు హౌస్ వైఫ్స్ని కిచెన్లో చూసి ఆ చిరాకు మొహాలతోటి ఆ వంట వండుతా ఆ విజువల్స్ ఐ కాంట్ స్టాండ్. సో బై డిఫాల్ట్ సారీ బికేమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు అందరూ నైటీస్ తోనే ఉంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అసలు సారీ కట్టుకునే టైం అసలు ఈవెన్ హోమ్ మేకర్కి కూడా Don't tell that. Okay. ప్రొఫెషనల్స్ maybe because I didn't go into a kitchen for the last 20 years, so maybe I'm out of touch with that. You know. But మీ పాటల్లో sarees have been the best. RGV గారి all his heroines. Urmila. But of course everybody, I think Aradhya tops the entire list అని చెప్పి RGV గారు feels. List of all the heroines he's worked with so far. So Aradhya, tell us about your excitement about saree. Like how you meant? What do you feel about, you know, going and watching the film in a theater? You're almost on the way to becoming a star. I'm an actor now. So what do you feel?
I don't know. Let's see the output. I'm not expecting anything. You're not expecting anything. Not expecting That's a very anything. honest answer. మామూలుగా అసలు అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది చెప్పుకుంటారు. So you're just excited working in this film. Yeah. Yeah. So RGV గారు మీ లైఫ్ని మార్చిన ఒక్క విషయం. How has RGV influenced you during the working of this film? Because you're young and you're just stepping out into the world and becoming independent. What is the one thing you learned from him? I think Ram and me, we are good friends. కొత్త ఫ్రెండా? Yeah. And he's like a mentor. By the way, Ram never has women friends. But I am his friend. Who are not friends. No. What I no, meant no. is, But what the I main meant. question she asked is it something which he changed in you? Yeah. That I'm going to Yeah, say, Okay, na? okay. So for me, that mentor-student relationship, like when I was in Kerala, he used to give me all the brief about the character, like how she should be, and he also explained me about that Rajmandri case, na? Now you told, na? Some cases, and he also suggested some movies called Fatal Attraction. So actually, he was mentally preparing me for the movie from when I was in Kerala too. So then when I came here, and I think after I came here, Naram, I don't know how to say it. I just felt like I came home. I just felt like I came home. And I trusted him so much, and he trusted me so much, and like that how Sari happened. He trusted me so much. I think nobody ever trusted me, my potential, my beauty or anything like he did. So I'm so happy that I met him. Yeah. That's amazing. That's so sweet. I want to ask you a question. You being a secretary, yeah, you know, all of you, but Ready? basically when I first started talking to her, I got to know she's a biochemistry student. Chemistry student. And then I said, you see, if you finish your graduation, maximum you'll get maybe 30,000-40,000, not more than that as salary. And then in a year or so, you'll get married. You know, then you'll have kids, and that's it. It's done. You know, then you'll be in the kitchen. So I said, instead of that, if you take up this thing, you know, there is no guarantee that a film will work, but there's no guarantee that marriage will work also. So guarantee anyway is not there. So what you take up and you becoming an independent person, and you are born for the camera. I strongly believe that. She her by nature, because of the way she, even in the reels I saw that potential, you know. So this is what I told her, and trusting that's what the trust she talked about, and she came off, you know. Of course the parents not being from the film industry, they will be very apprehensive, which is understandable. So I put all this, do you think I brainwashed her? Do you think I gave her wisdom? I'm asking you the question. Can you get brainwashed? brainwashed? Yeah. That's a one word immediate answer. But my point is, what is brainwashing? Brainwashing is nothing but me trying to, with my conversation, put in another thought into the person. Yeah, and remove the existing conditioning. This I would like to tell here. When you don't know what is right, what is wrong, when you are in a diplomatic things, you have to write a few things. Like if, as you said, like this is the one point you're giving, this is also like this is also like this. 2 points. So when you say, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా అని చెప్పినప్పుడు, then she might be in a say like, అవును కదా. And the personality like you, when you show 2 roots, right? And she is already into, I think you're a social influencer, as like Insta, how you She found her? puts reels. Reels. Yeah. So by seeing reels. So she's, as you told, like she's into like, she likes that. The way she acts in reels and more. Yeah. Maybe. So her potential, and you can see, you saw her passion, and she got absolutely a right opportunity, which is not exactly that whatever you showed is like here. If she get an escalation from here, sorry movie, she'll go somewhere, right? Yeah. If she is in like not also, she'll be whatever correct. she chose into the like as a housewife, she'll be here. So she'll come and fall here only. She don't go deeper. So she knows what exactly. So she's just like, why don't I take one chance, and that too with a mega
person, like a director. Yeah. So So Aradhya, tell me one thing you changed in any She perspective. changed I me. think you should ask him. That's what He became more human. I love this answer. I honestly, I honestly think I would have never thought in my entire career, even before I became a director for that matter, I would concentrate so much on shooting a girl in a sari. You know, so like everyone knows, I'm into bold and everything to make that overreach the whole point. So to see a woman with a bottu and sari and looking very conventional, obviously when that changes, lot of things change correspondingly. unless it's some faction leader's wife. Faction leaders, wife. No, that is I think that is more like, yeah, correct, yeah. This is like a very focused approach, sorry. Yeah, so focused The normalcy. very fact I can make a film called Sari would have never happened in my life. You know? Right. Did you, in the process, did you tell RGV sir about Kerala food? Yeah, I always. Yeah. And he hate food. He hates food, yeah. He didn't That's why I'm answer asking. your question. What he That's what he, changed? yeah, so she feels he has become more human. What And you that- felt? that's what- you felt? Because I don't know Ade, first of all that's what what a he said. human is. Yeah, there's a big statement. that is the very Yeah. big See, statement. I have to tell you all a breaking news. I don't know if you saw it or not. It's See, already in the I media. was constantly trying to make her an animal, which is where the animal Aradhya photo shoot came from. అవి కూడా I know మంచి she మనుషులు made me అయిపోయి human. I have no idea what that is. Does she knows that? Does she knows that? వైల్డ్ యానిమల్స్ తోనే ఆ అమ్మాయి యాక్ట్ చేసింది అంత చక్కగా. మరి మీతో యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ అయి ఉంటుంది తనకి. వర్క్ చేయడం, మీతో వర్క్ చేయడం. ఈ మూవీ తర్వాతనే మారినటువంటి ఆర్జీవి గారిని మేము చూడబోతున్నామా నెక్స్ట్ కమింగ్ మూవీ అనేది? No, yeah, same. I mean, yeah, but No, yes or no? there, yeah. సో హౌ See, లైక్ incidentally, యాక్చువల్ గా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఇలా జానర్ చేంజ్ అవుతోంది అంటే లైక్ వై సి యు ఆర్ లైక్ టూ ఎక్సెంట్రిక్ ఐ సా లైక్ any film it comes from what is excited you at that any given moment. It could be a news from the media, it could be something someone told me, లేకపోతే ఏదో బుక్ చదివి ఉండొచ్చు, ఏదో ఆర్టికల్. దట్ ఈస్ హౌ యూ గెట్ అన్ ఐడియా. బట్ మీరు దాన్ని చాలా ఈ ఆపేస్తారు కదా మీరు. 100% నాకు రాజమండ్రి ఇన్సిడెంట్ ఆల్వేస్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. But I never consciously thought about making a film. But suddenly, in context, I felt, yeah, in the social media, someone sends me a reel, and that reel gets forwarded, and then somehow I get in touch. You know, then it's this whole drama happening. How I got her here. So this whole thing, if I was a bad guy, that is what Sari is about. Actually. So యా ఎగ్జాక్ట్లీ యూ స్టాప్. Yeah. మీరు సత్య తీసిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి మూవీస్ అన్నీ చూసిన తర్వాత నేను ఆలోచించాను, ఏడిచాను, బాధపడ్డాను. ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఇమాజిన్ శారీ గురించి కూడా అలాంటిది ఏమన్నా వస్తుందా? See, that is, I feel అంటే నేను పర్మనెంట్గా మారిపోయినా నేను అనుకుంటున్నా, బట్ అది కాలమే చెప్తుంది. తప్పకుండా మారిపోయారు. మీలో మంచితనం మీ కళ్ళలోంచి అలా ఉట్టిపడుతుంది. But I think I saw you in the right time. I can see a very normal human now. అసలు ఫస్ట్ అసలు I can't కాలమే see. చెప్తుంది. అదే కదా, కాలమే చెప్తుంది. కాలం చెప్తుంది. ప్లస్ సినిమాలో ఒక మామూలు అమ్మాయికి కష్టం కలిగితే మామూలుగా ఇంట్లో తిరిగే అమ్మాయి, మన ఇళ్లలో తిరిగే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది చూపించడమే ఒక పెద్ద మార్పు. అక్కడి నుంచి అసలు నార్మల్ గా మనందరూ రిలేట్ అయ్యే అటైర్ చీరలు చూపించడం అది ఇంకొక బిగ్ చేంజ్. థర్డ్ అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఒక స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది. Message సో ఐ థింక్ that I love. ఆర్జీవి మారిపోయారు. సారీ సినిమా తర్వాత అందరూ సారీస్ కట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు. మొదలు పెడతారు. ఇంకా ఉన్నట్టు లేదు, కొంచెం డిమినిష్ టైం పడుతుంది కదా, మొత్తం రూపురేఖలు మాపాలి అంటే కొంచెం ఇంకా ఇష్టం. ఆ తర్వాత ఇంకేదో మంచి మూవీ అలాంటిదే. సో ఆరాధ్య దేవి, ఐ థింక్ యూ కమ్ ఇన్ విత్ ద రైట్ whatever, I mean the right setting, Time, right so set. you know something that brings out your acting talent as well as your your beauty and the fact that you look gorgeous on screen. So idantha kalisi pedda superstar ayipote Aradhya, then we'll all cheer for you and see you in Mumbai. Okay. సో నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ అక్కడేనా? ante next big step. ఇందాక ఆరాధ్య చెప్పారు నాలోని టాలెంట్ని ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ కూడా చూడలేదు, రామ్ చూశారు, నాకు ఇంత మంచి సినిమా ఇచ్చారు అని చెప్పి. అసలు మీకు విమెన్ ఎలా ఉంటే నచ్చుతారు? ఎలాంటి ఆడవాళ్ళని మీరు ఇష్టపడతారు? I think mainly I love a woman who will believe in me and trust me. ఎందుకంటే I don't have the patience to go on constantly telling
you know. That is as far the psychological nature. Second is I definitely am very obsessed with beautiful women, you know. That is second. And third is and beauty, you can't really define it because it is about the entire personality. It's not just the physical looks. Yeah, that's what the question I would love to ask. Only physical appearance you'll see, or that what No, I think personality? just everything. I mean, it could be the voice, it could be the smile, it could be the body language. I think that comes as a package. Yeah. ఒకటి మాత్రం అంటే నేనైతే ఆ సైకోకి లాస్ట్ లో ఏమవుతుందో నేను అంత బాగా పరిచయం ఉండి కూడా వర్మ గారు నాకు లాస్ట్ లో ఈవిడ ఆయన్ని చంపేస్తుందా, ఆయన ఈవిడ చంపేస్తారా, ఇద్దరు ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపేస్తారా, ఈవిడ ఆయన- పోలీసు వచ్చి పట్టుకెళ్తారా, ఇవన్నీ చూడాలనుంది. Yeah. గెస్ట్ చేయాలి. చేయలేకపోతే అతను మారిపోతాడా, మెంటల్ అసైలంకి వెళ్ళిపోయి ఈ అమ్మాయి కొన్ని రోజులు లేక టిఫిన్ తీసుకెళ్ళి ఇలా కళ్ళజోడు తీసి శారీగా చూస్తుందా, అది కూడా ఒక ఎండింగ్. అంతే కదా ఆరాధ్య? Yeah. That's all is possible. స్వప్నాలో ఒక రైటర్ ఉన్నారు, స్వప్నాలో ఒక స్టోరీ. No, she's saying she's trying to guess the Ending. ending of Ending. the See, will you story. kill him? Climax. Will he kill you? Will you both kill each other? Will police kill him? Will he go to mental asylum? And 10 years later, you'll go with tiffin dabba. So and- many probabilities. See? And you will this thing immediately remove your glasses, and there'll be one little fellow coming and grabbing you. సో రకరకాల అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు వాడొచ్చి ఇలా కళ్ళజోడు తీసి ఇలా చూస్తాడు అని సారీ కంటిన్యూస్ అని వస్తుంది. ఆ వర్మ గారి ఎండింగ్ అయితే అది అయ్యో బాబాయ్. సార్ వాట్ యు సే? Yeah, correct. సూపర్. ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండ్ ఆరాధ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్, ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ దట్ యువ్ టేకెన్ టు కమ్ హియర్. విజిత, స్వరూప, కవిత, రజిత గారు అండ్ ఆరాధ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అది థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you for having iDream. me.